今日のニュース。 Easier Android migration. 重要表現。 Migration. 移行。今日の流れです。リスニング、リーディング、キーワード、シャドーイング、そしてクイズです。リスニング。まずはニュースの音声を集中して聞いてみましょう。字幕なしでどこまで理解できるか挑戦です。Apple's iOS 26.3 update marks a shift, improving compatibility with non-Apple devices. It focuses on streamlining data transfers from iPhones to Android smartphones. The update includes a new tool to make switching from iPhone to Android easier. This simplifies the data transfer process for users. Alongside iOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 was released, enhancing overall security across Apple products. It is recommended to update early. リーディング。次は字幕を見ながら内容を確認していきましょう。一語一句、意味を意識して聞いてみてください。Apple's iOS 26.3 update marks a shift, improving compatibility with non-Apple devices. It focuses on streamlining data transfers from iPhones to Android smartphones. The update includes a new tool to make switching from iPhone to Android easier. This simplifies the data transfer process for users. Alongside iOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 was released, enhancing overall security across Apple products. It is recommended to update early. キーワード。ここからはニュースに出てきた重要な単語をチェックしましょう。発音と意味をセットで覚えるのがコツです。Migration. 移行。The migration from iOS to Android is now easier. Compatibility. 互換性。This update improves compatibility with other devices. Streamlining. 合理化。Streamlining the process saves time and effort. Vulnerability. 脆弱性。The update patches a security vulnerability. エコシステム。Apple's ecosystem is known for its integration. 強化。This feature is enhancing user experience. Data transfer. データ転送。The data transfer process is now more seamless. シャドーイング。今度はシャドーイングです。音声の後に続いて3回繰り返して発音してみましょう。The update includes a new tool to make switching from iPhone to Android easier. The update includes a new tool to make switching from iPhone to Android easier. The update includes a new tool to make switching from iPhone to Android easier. クイズ。Do you think it's important for Apple to make it easier to switch to Android? 今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。